ברוכים הבאים לפודקאסט של שפות-שלי, בית ספר לאנגלית ושפות נוספות. אני אריאל, היום אנחנו מקליטים מעוד סופש גשום. There was thunderstorms over the weekend. שבוע שעבר we had a bit of rain, so unusual to have such big thunderstorms coming up, but it was enjoyable and unique. Today we're going to talk about the 12 rules of life. 12 חוקים לחיים. אם אתם שמעתם אי פעם על ג'ורדן פיטרסון, הוא אחד one of the world's main clinical psychologists, and we're going to talk about this today. This is a topic which I always enjoy to get into. It can be very beneficial for really anybody, and לפעמים אני באמת נדהם כי אני שואל הרבה אנשים בארץ אם הם שמעו אל פעם על ג'ורדן פיטרסון, או דמויות כמו סיימון סיניק, דייוויד גוגינס, שזה אנשים שבאמת בתחום ההתפתחות האישית, הם באמת מאוד מאוד מובילים בתחומם, ובארץ לצערי הרב לא מקבלים מספיק חשיפה בגלל השפה. אז אנחנו ננסה לשלב את זה קצת היום, אני אנסה לפחות לעבור איתכם קצת על ה-12 חוקים, ונדבר עליהם קצת לעומק באנגלית. Okay, so let's get started. Let's talk about a little bit who is Jordan Peterson. Jordan Peterson is a Canadian clinical psychologist. He's a cultural critic and a professor of psychology at the University of Toronto. He is famous, or we'll say in English, best known. הכי ידוע לספרים שלו, his self-help books. His main book is 12 Rules of Life, an antidote to chaos and maps of meaning. He lectures on topics such as the psychology of religion, social and personal psychology, political and religious ideologies, and other topics which are widely popular on the internet. אתם יכולים לתקל בו בעצם כל מיני ערוצים כמו יוטיוב, טיק טוק, אינסטגרם, הוא בעצם מופיע בכל הרשת, פשוט יש לנו ג'ורדן פיטרסון, אתם יכולים להקשיב אותו לדבר באנגלית, מאוד מאוד נחמד, מאוד מעניין. He has appeared on television shows and also in many documentaries. So he's written 12 rules which he believes every human should live by. I'm going to run those 12 rules with you guys today, and נעבור עליהם קצת לעומק על פרטים. The first rule, which Jordan Peterson labels as very important, is stand up straight with your shoulders back. לעמוד זקוף. This rule encourages people to take responsibility for their lives and to practice self-respect and integrity. It also emphasizes the importance of good posture and its effects on one's physical and mental health. מה שזה אומר זה לעמוד זקוף בכל סיטואציה, ללכת זקוף בחיים, לעמוד ישר, stand up straight, be strong. Sometimes life can be difficult. Life is not always easy. People sometimes feel down, מרגישים למטה, מרגישים שהחיים נגדם. חוק מספר אחד שלו זה תמיד לעמוד זקוף. גם שאתה מפסיד, גם שאתה בחיים מרגיש שהחיים נגדך, stand up straight, keep a straight posture. Number 2, מספר 2, החוק השני לחיים, is treat yourself like someone you're responsible for helping. זה אחד מעניין, אני אוהב את זה. הוא אומר בעצם לדאוג, תתייחס לעצמך, כאילו אתה אחראי לעזור לבן אדם הזה. So this rule basically encourages people to practice self-care and to be mindful of how their decisions and behaviors affect themselves and those around them. משהו מאוד מאוד, החוק הזה הוא מאוד עמוק, כי הוא בעצם מלמד אותך על להתייחס לעצמך, כאילו אתה אחראי לדאוג לבן אדם הזה בפועל. Rule number 3, make friends with people who want the best for you. This one is very, very important because you want to surround yourself with people who have your best interests at heart. Only this way you can grow. And this will basically encourages you to surround yourself with positive influences and people that will help you stay motivated and reach your goal. זה אחד שהוא די ברור, חוק יחסית ברור, לעקוף את עצמך עם אנשים שבפועל ידחפו אותך קדימה, יאהבו אותך, ייתנו לך מוטיבציה להגשים את המטרות שלך. אנשים שאין להם אינטרס הזה בחיים, או שאתם חוששים שאין להם את האינטרס הזה לחיים, פשוט תחתכו אותם מהתמונה כמה שיותר מהר, לא רלוונטי. Number 4, compare yourself to who you were yesterday, not to who someone else is today.
This rule encourages people to focus on their own progress and to not compare themselves to others. זה משהו שאני חייב להגיד, אני מאוד מאוד חוטא בדבר הזה גם, שבעצם לראות, להשוות את עצמך לאנשים אחרים, להשוות את עצמך לסיטואציות, איפה אתה אמור להיות בחיים. אז הוא אומר, תשווה את עצמך למי שאתה היית אתמול, לא מישהו אחר הוא היום. גם מאוד מאוד עמוק. Rule number 5, do not let your children do anything that makes you dislike them. This rule encourages people to be mindful of how their parenting affects their children and encourages them to set healthy boundaries. לשים גבולות, במיוחד עם ילדים. Number 6, set your house in perfect order before you criticize the world. So this rule encourages people to take responsibility for their own lives and to be mindful of their own flaws before criticizing others. אז לפני שאתם אומר, תעשו בדק בית קודם כל, לפני שאתם עושים בדק בית אצל אחרים. And number 7, pursue what you love. Do not seek for passion. Okay, אתה אומר, תרדפו אחרי מה שאתם אוהבים. אל תחפשו תשוקה. עמוק מאוד. This rule encourages people to focus on the process and not to be discouraged by the lack of immediate gratification for their actions. זה אומר, לפעמים, אם בן אדם מחפש תשוקה, אז הוא מחפש את ה-gratification, את ההנאה המיידית. כשמדברים על משהו שאתה אוהב, אז יותר משהו לטווח ארוך, ומשהו צריך להשקיע בו. Number 8, tell the truth, or at least don't lie. אז הוא אומר, תגידו את האמת, או לפחות אל תשקרו. This rule encourages people to practice honesty in their lives, even when it may be difficult to do so. להיות תמיד כנה, אפילו לפעמים זה קשה. אני ראיתי גם איזה סרטון ביוטיוב שג'ורדן פיטרסון בעצם מתראיין, אומר שכולם משקרים בשלב כזה או אחר, ולכן חשוב לשמור את זה במינימום, לפחות לנסות להגיד את האמת כמה שיותר. Number 9, assume the person you're listening to knows something you don't. This rule encourages people to be open-minded and be willing to learn from others. מאוד מאוד מעניין, תמיד תשמעו למה יש לאנשים להגיד, אתם אולי תלמדו גם משהו מעניין על הדרך. מספר 10, be precise in your speech, תהיה מדויק בדיבור שלך. החוק הזה בעצם מעודד אנשים מאוד מאוד לזהר עם המילים שלהם לפני שהם מדברים. It's basically, it encourages you to be very critical before you speak, makes you think about what you want to say, and this can be something which is, can be a tremendous help for your day-to-day life. Number 11, do not bother children when they're skateboarding. אוקיי, אז זה נשמע כחוק, כצחוק שהוא צחוק, אבל יש בזה הרבה עומק. גם הוא אומר בעצם לא להפריע לילדים שהם עושים סקייטבורד. מה הוא מתכוון בזה? So, this rule encourages people to be respectful of the activities and interests of others. פשוט מראה לך לכבד כשאנשים אחרים עושים משהו שיש להם, שמעניין אותם, או שהם נהנים ממנו, לא להפריע להם באמצע. חוק מספר 12, pet a cat when you encounter one in the street. ללטף חתול כשאתם נתקלים בו ברחוב. אוקיי, אז יהיו כאלה שיגידו I don't like cats, I'm more of a dog person, אבל הרבה מהצוות שלנו אוהב חתולים, או הרבה אנשים, אני בטוח במאזינים שלנו, רוב ה-listeners like cats, but it's not really about the cat or a dog, that's not his message. He says, this rule is about, זה לא ללטף את החתול כשאתה פוגש אותו, זה בעצם encourages you to take a moment to enjoy the little moments in your life and to appreciate the beauty of the world around them. So this is something which is just to appreciate the day-to-day little things that you do in life and be able to take these forward with you on a day-to-day basis. Now, I'm going to be sharing with you guys a lot of different critical thinking, a lot of different topics, specifically about making progress in life, in business, in economics, in state of mind, in English, כי חשוב מאוד גם כשאתם לומדים אנגלית, אבל אין יותר כיף מללמוד אנגלית ולפתח את הראש, ובעצם לחשוב לעומק. מה שאנחנו אוהבים לעשות בשפות-שלי גם, בספר שלנו, זה בעצם להביא תוכן מאוד עכשווי, מאוד מעניין, מאוד בינלאומי,
משהו שאנשים שבעצם מובילים את תחומם, אנשים שהם top, הוא עושה top experts או מומחים בתחומם, ובעצם מביאים כל הזמן דברים חדשנים, של לפתח את הגישה לחיים, וגם בעצם לעזור לכם ללמוד אנגלית. לכן אני מנסה לשלב כמה שיותר בין האנגלית ועברית. יש דברים לפעמים שלא כל כך ברורים, אבל אני מנסה לדבר לאט. לכן אם אתם חושבים שאני מדבר מהר, או אתם רוצים שאני אשתף או יותר תוכן בעברית, תרשמו לנו בבקשה אימייל או וואטסאפ או טלפון, ואנחנו כמובן נעשה כמה שיותר שילוב בין השפות. שלכם האזנה נעימה. That's it for today. Thank you for listening. I hope you guys enjoyed today's episode about the 12 rules of life, 12 חוקים לחיים. אני בטוח that many of these, when I look at these rules now, when I think over them carefully, there's many of them that I'd like to put into my life, definitely, that I would like to implement. I would say rule number 2, treat yourself like someone you're responsible for helping. It's something which I try to do. This one is very, very important, because אנשים לפעמים לא אוהבים את עצמם מספיק. אתם צריכים להתייחס לעצמכם כאילו אתם אחראים לעזור לבן אדם הזה. ואתם כבר עושים את זה. אם אתם מזינים לפודקאסט של לימוד אנגלית, אז אני בטוח שאתם כבר עושים את זה. You guys are doing that. You guys are responsible for helping yourself. So help yourself and take yourself forward. Educate yourself. Get speaking English. And don't give up your goals. And secondly, תמיד תשוו את עצמכם לא לאנשים אחרים במשרד, או אנשים אחרים, חברים שאתם פוגשים, בוא נגיד דוברי אנגלית, תשוו את עצמכם למי שאתם הייתם אתמול. אם אתם הולכים כל יום צעד קדימה, you're heading closer to your goals. Keep that in focus, and this is something that you can learn from these rules as well. We'll see you guys again next week. I'll be back, and looking forward to our next episode, and have yourself a great week. Bye-bye.